this seminar on psychiatric and psychological assessment and forensic reporting. The fact that so many professionals from different disciplines have gathered here today speaks to the importance of this topic. At the intersection of law, psychology, psychiatry, and public safety lies one of the most complex responsibilities of any justice system: understanding the individual behind the offense. Before entering public office, part of my legal work involved death penalty trials in the United States. In that work, mitigation investigation plays a central role. Mitigation work focuses on investigating and presenting a person's life history to the court, their mental health, their trauma, family environment, developmental history, and the circumstances that shaped their life long before any crime was committed. What that work teaches you very quickly is that human behavior rarely exists in isolation. The act that brings someone into a courtroom is often the final chapter of a much longer story. Mitigation asks us to understand the who behind the act, because the who often explains the how and the why, even when that explanation does not make the act any easier to accept. Recently, I was reminded of this again while reading a book that was published just last month by an old colleague of mine who has spent many years working as a mitigation specialist in the US. The book left me deeply inspired about the work that still lies ahead of us in building justice systems that respond to people more intelligently and more humanely. One of the lessons that stayed with me is that when justice systems fail to recognize mental health struggles, trauma, and the vulnerabilities that shape people's lives, that they often risk perpetuating cycles rather than breaking them. And this is precisely where forensic, psychological, and psychiatric assessment becomes so important. A well-substantiated forensic mental health report helps us to understand the possible relationship between the mental disorder and the offense, and the relationship between the condition and the potential risk that a person may pose. It provides courts with the professional insight necessary to make informed decisions that are not only legally sound, but also responsible from a society perspective. When done well, this work not only informs sentencing, but it helps determine the interventions that can reduce future risk and prevent individuals from returning to the system, as Ms. Philemon also rightly noted in her opening remarks. In many ways, this work sits at the intersection of two different ways of understanding human behavior. The law asks questions about responsibility and accountability, while psychiatry and psychology seek to understand the underlying cause of that behavior. Forensic experts are therefore asked to bridge these perspectives by translating complex behavioral realities into findings that courts can meaningfully apply. In doing so, forensic experts perform a uniquely demanding role. They are asked to translate complex psychological realities into findings that courts can understand, rely on, and ultimately use to make decisions that affect liberty, safety, and treatment. A good forensic report does justice to the individual who's being assessed. It's not a generic document. It's a careful, individualized evaluation that requires expertise, time, and professional integrity. It must be scientifically grounded, transparent in its reasoning, and sufficiently substantiated to allow the courts to rely on its conclusions. In that sense, the quality of the forensic reporting is not simply a technical matter. It's fundamental to the credibility of our justice system itself. And at the same time, it's important to recognize that the professionals who carry out this work operate within structural realities. Forensic experts require the conditions necessary to perform their work properly: adequate time, appropriate compensation, and a professional framework that supports that high-quality assessments are not just luxuries. They are prerequisites for a functioning forensic system. In that context, it's also important to acknowledge the broader legal framework within which we operate. The Kingdom continues to strengthen its approach to forensic care following the judgment of the European Court of Human Rights in the case Murray v. the Netherlands. It might be known to some of the group, but if not, I'll go a little bit into it now. That judgment underscored that when a state deprives someone of their liberty, that it also assumes a responsibility to provide appropriate care and treatment. For smaller jurisdictions such as ours, meeting those standards requires both honesty
and cooperation. We must be realistic about issues of scale, expertise, and of course, funding. Not every form of specialized forensic care can be developed independently on each island. And that is precisely why regional cooperation within the Kingdom remains so important. Through the JPO, or the Judicial Four-Party Consultation, the Ministers of Justice continue to work together on strengthening forensic care, improving access to expertise, and ensuring that individuals who require specialized treatment can receive it within a framework that protects both human rights and public safety. Every citizen has the right to appropriate and high-quality care, including when they are involved in the criminal justice system or deprived of their liberty. A justice system that recognizes this is ultimately a justice system that protects society more effectively. For St. Martin, these questions are particularly relevant at this moment. Our country is currently engaged in a broader transformation of the detention sector through our Detention Sector Reform Program, DSRP. This effort is not simply about building a new facility in Port Blanche, but it's about building a more intelligent system. A system that recognizes that individuals entering detention do not all present the same risks or the same needs. Some require structured rehabilitation, some struggle with addiction, and for others, mental health and psychiatric intervention are essential components of reducing recidivism and supporting their reintegration. The new detention facility currently being developed reflects this exact understanding. It will incorporate screening for mental health vulnerabilities upon entry, allowing earlier identification and referral to appropriate care. At the same time, we are strengthening capacity within the broader justice and social sectors through initiatives such as the National Mental Health Project, which has already trained dozens of professionals across the prison service, probation, guardianship institutions, and social services in the fundamentals of mental health care and addiction care. These are important steps, but we must also recognize that building a mature forensic infrastructure requires long-term commitment that goes much further than my humble term of 4 years. If we last that long, hopefully. It requires expertise, collaboration, and political will to invest in systems that meet the professional standards expected within the Kingdom. Seminars like this play an important role in that process. They allow us to exchange knowledge, learn from each other's experiences, and strengthen the professional networks that are essential for addressing complex cases where law and mental health intersect. Over the next few days, you will engage with questions that are both technical and deeply human. Questions about diagnosis, responsibility, risk, and care. Questions that ultimately shape how our justice systems respond to some of the most vulnerable and complex individuals who come before them. I would therefore like to thank the organizers, the speakers, and all of you who have taken the time to participate in this important dialogue. Your work sits at the intersection of justice, care, and human vulnerability. The insights that you share here will help strengthen how we respond to these challenges, not only in St. Martin, but across the region. And I wanted to tie back to the title of the book that I mentioned before from that book volume of mine. It's called The Deserving. And I think that that's maybe something that we should settle a little bit more, because a lot of times people that end up in our justice system, that end up before any of us here, because I'm speaking to a group of experts, are individuals who the system, the communities, government, families, society has failed them. It has failed them in a way that it brings them in front of us. So I think that these individuals are very much deserving of our care. I found that that name of the book was very fitting. So with that said, I wish you all productive discussions and meaningful exchanges over the next 2 days. And once again, for those of you visiting, welcome to St. Martin, and thank you very much. These are the questions that you may have written in the program, and I will go through them. And if my time is up, and my time is up, and we have room for questions afterwards. I will try to put in some casus in between to make it a bit more vivid. It will not always be St. Martin
cases because as a chief prosecutor I don't do cases anymore, and my knowledge of St. Martin cases date from way back, so every now and then I use it as an example. But some St. Martin examples as well. I think most of you know what a public prosecutor does, but just in case not, as a public prosecutor you are in lead of the criminal investigation, so together with the police you conduct an investigation, you try to gather as much evidence as possible in order to be able to prosecute a suspect, and when you have collected enough evidence, you make a decision whether or not to actually prosecute a suspect. The decision to prosecute really is entitled to the prosecutor's office solely. It's called opportuniteitsbeginsel. It's up to us to decide if we think a suspect should be prosecuted, which makes it clear right away that there are reasons not to prosecute someone, and a possible mental disorder could be a reason not to prosecute. But of course there are many other circumstances that play a part in this, for example the type of crime, the question whether or not a victim is involved, because we all understand once we have a victim, and in most cases that we are dealing with suspects that are suffering from mental disorders, there are victims involved as well, then you don't easily decide not to prosecute. I have to be fair. We almost always prosecute when a victim is involved. First question is, when is a forensic mental health assessment required? And well, as we mentioned before, every suspect is a human being, and every human being behaves in a certain way. And when we as prosecutors are being confronted with a suspect, we have always already been in contact with the police. We have always been informed of that report. We already get a hint of the state of mind that the suspect might have been in while committing the crime, or while possibly committing, because it's still a suspect. After the arrest, one of the first chain partners that pays visits to a suspect, besides of course the police, is the SJIS, or the Board of Guardianship if we are talking about a minor. We call that the early intervention that those chain partners are conducting, and they always make up reports about their findings while encountering a suspect. And they share those findings both with the public prosecutor and the investigative judge, as well as with the lawyer, because if we are talking about the legal system and procedure that is being followed, we have several parties that are being involved. We have the chain parties like the police, the SJIS, Board of Guardianship, but also, of course, the lawyer as the legal representative of the suspect, the court, which first judge that the suspect meets is always the rechtercommissaris, the judge of instruction, and us as prosecutors, because we are the ones who decide whether or not we think it's necessary to extend pre-trial detention on a suspect. And in order to be able to take that decision, whether or not to extend the pre-trial detention with 8 days initially, we always pay a visit to a suspect. So we go to the police station, we sit with the suspect, we explain what he or she is being suspected of, and we ask what the suspect has to say about it. And if you confess, for example, already, we always ask, how did it come that far? Why did you do what you have to do? And based on the answers, you get an idea if somebody is suffering from a mental disorder or not. I mean, you don't have to be a psychologist or a psychiatrist to be able to make such an assessment. And I will explain that by 2 examples. One is already like, I think, 28 or 29 years ago. I was just working at the public prosecutor's office in the Netherlands. I was doing my first homicide
investigation. It really was a horrible case. It was a very tiny lady who was stabbed to death in her own house with 82, or she was stabbed 82 times. And we were already going on with the investigation for a few weeks. We had made an arrest, and it was a suspect who already had been convicted for manslaughter once and for attempted manslaughter as well. And both of those times he had used a knife as a weapon, and he has used that knife many times. So I got a call from the parole officer calling me tonight saying, I just paid a visit to the suspect. He confessed, and I convinced him to repeat that confession, but he has no confidence in the police, so he only wants to speak to the prosecutor. And I was like, okay, then I'll be going, but I'm not coming alone, because that was like, it is a bit scary. So I took a police officer with me, and we sat down with him, and I told them I got a call from the parole officer. So what are you willing to tell me? Because I understood you have something to say to us. And then he started talking about the parakeet he had, and how much he wanted that parakeet to be brought to the police station, and then when he had to go to jail, to bring it to his cell. So I was like, but I was not called to talk about the parakeet, I was called to talk about the crime that you were being suspected of. I mean, we are talking about a murder case here. A lady has been killed, and she has been stabbed many times. Is there something you would like to say about that? And then it was like, in like, not even a minute, confessing that he had been there, that he did use his knife. And then he started talking back about the parakeet again. And by just doing that, I mean, if you stab somebody for 82 times, of course, that already makes you wonder what kind of person do you have. But the simple fact that he only wanted to talk about the parakeet and telling me how much he loved the parakeet, and if I ever had encountered the parakeet, did I ever experience the love that a parakeet can actually give to you, that made me realize I'm not a psychologist, I'm not a psychiatrist, but this dude really is crazy. And of course, it's not up to me to judge, but it made me realize I have to appoint a psychologist and a psychiatric right away. I'm not going to decide if it's one or if it's the other. I'm going to appoint both of them right away, because I think we need to really assess this suspect very well in order to be able to establish the accountability for the crime that he is being suspected of. Of course, it isn't always that clear. This guy, and that will not be a surprise to most of you, did receive TBS in the end, which I will get back to a bit later in the presentation. But it isn't always that clear, because the hints that we get is not always confirmed by the experts once they do conduct an investigation. So yeah, we do, as prosecutors, can get an idea, but that idea needs to be verified by the real experts who have the knowledge to actually assess whether or not somebody is suffering from a mental disorder, and if so, if that disorder in any way affected the behavior of the suspect. I already mentioned the lawyer and the investigative judge as being persons within the system that also have their role and that are also in the possession or they have the mobility, they have the possibility to do their own findings and to address to the prosecutor's office that they feel that a mental health assessment should be conducted. Of course, and it's the last sentence, quite often we see people that we have met before, and even if it was not you personally who has met the suspect before,
We can see it from the criminal record, but if we see in the criminal record that people have been arrested and prosecuted before, we can also see in our system whether or not previous reporting has been conducted. So we do have previous reports about SJIS or guardianship. If there are previous reports about from psychologists or psychiatrists, we will take notice of the content of those reports, and all of that leads up to the decision whether or not to appoint an expert to do an assessment. The question whether or not has been answered, but the following question is, and what type of expert would be important? We can opt for a psychologist or a psychiatrist. And what I just mentioned is that the information in the early prevention report is very important to us, as well as the findings that we do ourselves, the personal meeting that we have with the suspect. If we are already, based on the police report and based on that personal meeting that we have at the police station, are of the opinion that there might be a mental disorder, we can ask for a consult at Mental Health Foundation, or we use quite often Lincolns and Partners, which is a partner that OMKD is working along with already for quite some time. But, and I'm looking at my minister, I think it would be very good if we would start making use of the psychologists on St. Martin that we have. Because we do have psychologists on St. Martin that would be able, in my humble opinion, to conduct these types of consults and to make up these type of reports. Actually, I think it would be even better, because if we do that, then the psychologist would be able to visit the suspect more often, to come to a more profound assessment, and to, in the end, come up with a better report. So that's a personal note from me. All the interventions lead to an advice on the type of expert that needs to be appointed, and based on those advices, the public prosecutor decides which type of expert is being appointed. And of course, the lawyer and the investigative judge have a say in this process as well. They can also come up with their advice and their IDs, and those advices and IDs will be taken into account. Yeah, I read that one of the questions was, one of the questions in the program was whether or not other parties have any influence on the type of questions that are being posed to the experts. And I read out in general, no, none. But that has nothing to do with the fact that we don't want anybody to interfere in the questions that we ask, but with the type of questions that need to be posed and need to be answered. Because it all comes down to two main questions. Does the suspect suffer from a mental disorder or defective development of mental faculties, in welke fysieke stoornis en gebrekkelijke ontwikkelingen van de geestvermogens? Because it's a question that is really connected to the questions that ultimately need to be answered by the judge in the courtroom. And the second main question is, and if that is the case, did this disorder or defective development affect the behavior and or the choices a suspect has made? And of course, it doesn't say it there, but while committing the crime. And if so, to what extent? Because it is possible to suffer from a mental disorder, yet to be fully accountable for the crime you commit, because those two do not always have to be defined. Quite often they do, but they don't always have to be. Let's take this.
whether or not the existence of a mental disorder is of influence on the decision to prosecute. It's very important to know that the existence of a mental disorder does not mean that a suspect cannot be prosecuted. Actually, there's only one ground that prohibits us to prosecute a suspect, and that is when the suspect is in such condition that he is in no way whatsoever able to understand what a prosecution means and entails. For example, if somebody who's suffering from dementia is physically abusing a person, then we're not necessarily going to prosecute, because that person will not understand what is happening, probably did not understand what he or she did in the first place. So that's the only circumstances that we are not allowed to, and of course we don't want to prosecute those persons. But besides that, a possible mental disorder is one of the circumstances that we take into account while taking the decision to prosecute. And as I said before, whether or not a victim is involved is a very important factor to take into account. The extent of the influence of the disorder to the behavior. I have to be fair here on St. Martin, because we have so little possibilities to come to alternatives way of dealing with a case. Prosecuting seems to be like a vehicle that is being used to at least establish some kind of framework in which we can arrange some kind of help. But then again, we have to be fair as well, because of the limited amount of possibilities on St. Martin and the long waiting list, quite often we have verdicts in which people are being obliged to follow a training or treatment, knowing that a training or treatment, while very much needed, will only be a reality for the suspect in the very far future. And that is something that I really hope that will change, and that is why I'm so happy that we are all here together to come up with ideas to change that for the better. When is the expert summoned to court? Well, there are many reasons to summon an expert in court, but it doesn't happen that often. If we get a report, we are all lawyers. We are not psychologists, we are not psychiatrists, so sometimes the report to us just is not clear, and clarity can be found on many different parts of a report. The conclusion regarding the mental disorder cannot be clear to us, maybe to a psychologist, but if it's not written down in very simple language, then maybe we don't understand, or conclusion regarding accountability might not be clear to us. While those two are very important for us, because those are the two factors that we need to take into account when deciding whether or not we are going to ask for a imprisonment, or a partly conditionally imprisonment, or a treatment. So it's very important that we all know exactly what the expert actually means with the report. Unclarity can also exist on the treatment, or the framework within that treatment needs to be established. So what you normally do is you ask upfront before the court hearing to give more clarity in writing. But that is always more effective. The case has already been scheduled, limited amount of time has been scheduled, and then the most simple thing to do is to ask additional questions and ask the expert to answer those additional questions. But if even those answers are not clear, then an expert cannot be
These differing opinions, well, the same goes for differing opinions. If two experts have made reports about one and the same suspect who has committed one and the same crime, and they come to different conclusions, either about the existence of a mental disorder or the way that the disorder affected the behavior, then you can ask additional questions. Ask them to make an additional report, and if that does not lead to any clarity, then both of them will be summoned in court. Is there a... Yeah, it's okay. Yeah. Very short. Somebody denies not about it. Most suspects deny. It's not the job of a forensic expert to determine whether or not the suspect committed the crime. The only job is this suspect suffering from a mental disorder, and if so, was that the case at the time of the crime, and if so, to what extent did this disorder affect the behavior? Very different when a suspect refuses to cooperate. In the Netherlands, then we just send them to a certain facility in which they can be observed for 6 weeks. So even if they refuse to cooperate, they have to live in that facility and they have to participate in the daily activities. And by doing so, they can be observed. It doesn't always lead to a good report, but at least it is a way of being able to assess the behavior and therefore get a report. On Psychiatric, that's not possible. It is possible to do that in Curaçao, so every now and then, but it doesn't happen quite often, we can send people to Curaçao. A lot has been said by the prosecutor, and my intention here today is to provide real-life cases. I think we can work with that. Also have that real-life conversation, because we all know what the situation is, and the question is, okay, what are we going to do about it? So, seeing that I have been an attorney for the past 10 years, and I've seen several cases, I just would like to bring you all along in what I have experienced and what I believe should change. I don't have a presentation because I really would like to look you all in the eye and have that conversation, as I said. Last week I was in Aruba, and I also gave a presentation in regards to this topic, and it was also that real-life conversation. Some that are here present here today can attest to that. As mentioned, the current framework on St. Martin, I believe, is not the best and has a lot of challenges. We all know that. One of those challenges, I believe, is the fact that we are part of a kingdom, but unfortunately, the law does not have the option of TBS in our law book. And what does that mean? That doesn't mean that we don't have TBS cases. It means that it cannot be executed. I see the prosecutor shaking her head, but I believe the TBS, different than in Aruba and Curaçao, where they have that line and possibility to execute TBS, actually, which I've also seen in real-life situations. I will come to that afterwards. We don't have that option in our law book. Let me say it like this, it cannot be executed here, and it hasn't been. But that does not mean that we don't have those cases. And that is where we are in a situation where I believe our people are being failed. I will come to that afterwards. When you look at the different cases which I have seen, if I would have those cases in other parts of the kingdom, I believe clients would have gotten TBS. And then I'm asking myself, how can we make sure that those in need get the correct help and the needed help, while the system does not always provide for that help? It has been mentioned by the prosecutor, and I think others will be mentioning that as well. I'm seeing a lot of professionals here in the room, and I'm happy to see those professionals. But what I often see when a report is requested, because a report can be requested through the prosecutor office, but the defense also have the opportunity
that they would like to request a report, or if they want to report, they receive a report, and that report is not to the defense liking, or they would like a contra expertise. Often we are limited. Why am I saying limited? Because based on the knowledge that I have had over the past years and what was told to me, there is only one professional that we work here on St. Martin with, and if that professional is not available, we have to look at other organizations outside of the kingdom. So that is something that is quite shocking often. And if there are professionals that can provide that double rapportage as needed based on the criminal law book, I would like us to be proactive and create that list, and hopefully more can provide those reports, because I'm seeing a lot of professionals here, but I have never seen a report made by them. So I'm just asking myself the question, where does it go wrong if there are others that can provide those reports? Because I do believe that it is important, once a suspect needs a report made on his behalf, that it is important that that person understands the culture, understands the person, understands their background, understands their history. And often when you have persons from abroad flying in, not speaking the English language, not knowing the history, not knowing the person, you can get a different report. So that's why today I'm not here to create a nice story and say it's all good. No, it's not, and we all know that. So that's why the loopholes that we currently have, the issues that we currently face, is what I would like to address. And some might not agree, that's okay, but that's the reality that we're dealing with, and that's the story that I would like to tell today. Often what I have seeing that reports are, for example, being made abroad, is that online consultations, back in the days, are by phone. That's also something that is not personal. Or if it's being flown over, then of course you will have a professional sitting hours and hours with that suspect, analyzing and asking the questions that need to be asked. On the other hand, I find it sometimes unfortunate when you have a report, for example, and that report you might not agree with the outcome of the report, right? And then you have the opportunity to ask for a contract expertise. But what I have seen as well, because you need to request that report, if, for example, the prosecutor office does not agree with it, then the judge will have to decide on that, right? And if it's being decided that yes, a contract expertise should be given, then the question always pops up, who will pay for it? And if my client, for example, does not have the financial needs to pay, that can also become an issue. And I do not believe that it should become the question of finances. And I have seen it in a case of mine. Fortunately, my client was able to pay for the report, and he was awaiting a long sentence. So in that case, it worked. But I do believe that there are other cases you might have to depend on the report that is there. And again, I'm not here to blame anyone. That's the reality that we're facing. Then if I continue in regards to the part of what other bottlenecks am I seeing, we all know that once you have a verdict, and the verdict mentions, for example, this person is verminderpleging spotbaar, or this person needs mental health guidance, or if you see before you get a verdict, after 10 days when the person sees the judge of instruction, and the judge of instruction realizes like, hey, this person doesn't even need to be incarcerated, cannot be incarcerated. I have several cases, and I will just mention the names because they're publicly known. If you have a case as Camille, I see the probation officer here present. Camille is a gentleman that should not be incarcerated, that has mental issues. I think a lot of people know Camille on St. Martin, but yet he's being incarcerated because, again, he commits a crime, and you know he didn't do the time. But prison is not the place for him. Then you have other gentleman, Jukwani Lake. A lot of you almost probably know him as well. I know the probation office is present, and I'm happy that they have fought for him to be transported to Curaçao. But Jukwani Lake is also one of the patients, mental health related, that shouldn't be incarcerated, but because of the fact that he was a danger to himself, to his mom, who has been fighting for years to get him the proper guidance, but
that guidance because of a loop in the system for years. So I'm not blaming anyone specifically here, but it's just the fact that the system failing those individuals. But luckily, he was able to be transferred to Curacao, and he came back and he's doing well. So that is one of the success stories that shows that once you work within the kingdom, and once you have that focus on making sure that the person is transferred, you get those success stories, and he's back and he's doing well. But then, if you look at saying, okay, we are part of the kingdom, and we are working together, and happy to see that the minister is present here today, and she mentioned with the Vierlanden over that they're working on collaborating better, so that is a plus. But if you look at those others in the past, other famous example as well is Mr. Haddox. Mr. Haddox, I'm seeing the prison is also present. Mr. Haddox for over, I don't even know how much years, of his 30 years, he has spent maybe 2/3 in prison. And he came from a home of abuse, not having a mother present, not having a father present. And then you have the verdict there saying this gentleman is verminderd toeleveringsvatbaar. If I had the possibility, I would have given him TBS. If that was possible, if he just was born in a different system, he would have gotten TBS, and he most probably would have gotten it years ago, because he has been in and out of the system. But because we don't have that option here, he didn't get the proper guidance that he should have been getting. So eventually, after years, because the verdict mentioned, he needs to get the guidance and he needs to be transported to the Netherlands or to Bonaire. After years, that finally happened. But this gentleman was incarcerated for over 5-6 years before he was transported. So that shows as well the loopholes in the system, and yes, us being part of the kingdom, yes, not having the resources, but I do believe that we need to find a way with cases like that to make sure that there is maybe a expedited way of doing it, because we have the onderlinge regeling, which gives the option of transporting, but it is not the way to do things when you have a verdict and then it takes years for it to be executed, because that key point of being incarcerated, surrounded by persons that you shouldn't be surrounded by, it will only make the case worse. So that's just the reality of it as well. And what I often as well see is that we don't have that situation here, but I have another case, for example, in Aruba, where a gentleman got a long prison sentence of 18 years, but on the other hand, also TBS. And what we need to realize is that the person will eventually go home. And I do believe you want them to go home better instead of still facing the mental challenges. And when we don't provide the proper guidance within the system, the person will not come out better. Joy Walters is another example for that. She needs the proper guidance, mental stability, also getting the needed assistance with her storedness, to put it like that, where she will eventually go home, and you don't want her to commit the crimes that she committed in the past. So therefore, I'm happy to see that the ministry is working on the part of detention reform, because that will then hopefully close the gap that we currently are facing. It will make sure that the ones that need that guidance preventive will get the guidance preventive. Also seeing the fact that the ASA ministry, for example, has brought forward the part of having that involuntary admittance earlier than possibility, that hopefully will close the gap. But then if we look at the reality that is currently being faced, mental health institutions are full, Turning Point is full, probation offices has a max capacity. So we are currently at a crisis, and we all know we are at that crisis. So now the question is, and hopefully within those 2 days, we can come with short-term solutions and present that, where the current gap, until we have the new prison in 2028, until we have those facilities in place, which will make sure that those in need will get the proper guidance, that what will be done short-term, because up to now, you have a Camille walking down the street. Up to now, you have others
walking on the street, one that's recently lost his life, that also actually needed to be admitted to mental health, but there is no possibility. So it is a holistic approach that we need to look at, and eventually the criminal part of it comes in at the end, and hopefully we can avoid or limit us needing to look at the criminal aspect and make sure that we can tackle it from the PSA aspect, education aspect, because at the end it's all connected with each other. But just to summarize, I have seen several cases. I mentioned to you the states that I have seen, and the reality is what the reality is, that currently the system is failing the persons that need it the most, because yes, when you do the crime, you need to do the time, but you don't have the key to the exit when you're not getting the proper guidance that you need to get. And that is the reality that we currently are seeing. And I also look at it from the perspective of when a country itself cannot take care of its people, or not sufficiently take care of its people in regards to mental health related questions, criminal aspect of it, then I believe we need to look at more assistance within the kingdom. And I believe Article 43 of the Charter is clear, and I have been saying it in court, and I will continue saying it in court. Yes, we as a country have the responsibility to ensure legal certainty, human rights, and good governance, but on the other hand, the kingdom as well has the guarantee function, and I believe that seeing that we currently, at this stage, cannot give the proper assistance that we are obligated, it's an obligation to give, it needs to be dealt with on a kingdom level, because at the end, we are responsible for the fundamental rights of the people of our island. But I want to end on a positive note. I have heard the Minister of Justice mentioning that, you know, there's hope, there's a brighter future, detention reform is on its way, and then we will hopefully be seeing the mental health patients getting the guidance, the assistance that is needed, because currently they are in need. And that's the story I wanted to share with you all. It's a real story, there's no sugarcoating, and that's the story we need to hear. So now, these 2 days, we can look at what can be done for those persons, because at the end, they are in need. Thank you. Afgesproken dat ik mijn bijdrage online lever. Ik merk dat dat ook is opgenomen en dat hebben we zo afgesproken omdat er nog wel eens problemen zijn in de verbinding, begreep ik, tussen Nederland en de hantering. Maar ik zal wel aan het eind van mijn taak, en dat zal zijn ongeveer 3 kwartier, zal ik inbellen en dan hoop ik te kunnen reageren op uw vragen en opmerkingen en daar eventueel verder overweg in discussie te gaan. Dus als u vragen of opmerkingen hebt, spaar die even op, dan kunnen we daar straks verder over spreken. Ja, wat is mijn achtergrond? Ik werk als strafrechter in Rotterdam. Ik zit daar ook in het team waar de TBS-verlening plaatsvindt. Dus ik heb veel te maken met forensische rapportage. Ik doe af en toe ook zo'n hete zorglobby's, zoals dat heet. Dat gaat over mensen bij wie een verzoek is gedaan voor gelopen worden. Dus een zorgmachtiging of een rechtelijke machtiging of een crisismaatregel. En dan ga ik af en toe met een griffier en een chauffeur op pad langs de psychiatrische ziekenhuizen en bij mensen thuis om te kijken of er indicaties zijn voor zo'n maatregel. Ik heb voordat ik overstapte naar de rechtspraak lang in het forensisch veld gewerkt, in het Pietermaansend in Utrecht, als hoofd van de juridische afdeling. En ik heb tot 2021 daarnaast ook les gegeven aan het Willem Plomp Instituut, een van de organiserende faculteiten van dit symposium. Ook op het gebied van de forensische psychiatrie. Goed, wat gaan wij vandaag doen? Ik ga vandaag en morgen 2 keer een taak houden. En daarin zal ik met u ingaan op verschillende onderdelen van de forensische rapportage. En vandaag zal ik daarbij vooral beginnen met het eind pakken. Dus de eerste vraag, dus de stoornis. Wat is nou het belang daarvan? En wanneer wil de rechter daar meer over weten?
En vervolgens, wat moeten we nog verder? Moet iemand behandeld worden? Is er sprake van recidieverisico? Is dat wel of niet te linken aan de stoornis? Dat soort vragen, daar zal ik natuurlijk vandaag op ingaan. Daar zit natuurlijk een belangrijke vraag tussen, namelijk de vraag, is er een verband tussen stoornis en delict? De vraag van de toerekeningsvatbaarheid. En daar komt vandaag ook langs, maar daar zal ik morgen vooral wat uitgebreider met u op ingaan, omdat dat in mijn ogen een hele belangrijke schakel is in deze discussie. En misschien ook wel een schakel waar in ieder geval in de Nederlandse rapportage soms wat meer aandacht aan besteed zou moeten worden. Nou, dat ga ik morgen verder allemaal uitleggen. Wat gaan we vandaag doen? Ik zal een aantal dingen met u bespreken. Eerst de vraag van wanneer wil de rechter eigenlijk überhaupt informatie over de vraag of er sprake is van een stoornis bij een verdachte. En vervolgens, wat is dan een stoornis volgens de wet? Dus wat verstaan we daar dan onder? Een beetje uitvloeisel daarvan is de discussie over verslavingsziekte, over intoxicatie. Hoe gaan we daar mee om in het strafrecht? En daarna ga ik met u kijken naar de rolverdeling tussen rechtspraak en rapporteurs, met name als het gaat om rapportage waar problemen zijn, omdat iemand het delict ontkent bijvoorbeeld, maar wat vaker tegenwoordig voorkomt. Als mensen überhaupt niet mee willen werken aan zo'n onderzoek, dan is het natuurlijk ook soms ingewikkeld om de vraag te beantwoorden, is er nou precies iets aan de hand? Ja, en hoe gaan rechters daar dan mee om? Dan komen we daarna een beetje op het tweede stuk van de dood van vandaag. En dat gaat meer over de advisering, over het recidieverisico. En een belangrijk onderwerp wat in ieder geval in Nederland heel actueel is op dit moment, en waarbij ik niet helemaal zicht heb in welke mate dat ook op de Antillen speelt, dat zijn de combinatievonnissen. Dus de uitspraken waarbij straf en TBS worden gecombineerd. En dat kan elkaar behoorlijk in de weg zitten. Nou, daar zal ik straks ook nog iets over zeggen, omdat daar denk ik vanuit de rechtspraak wel wat meer aandacht voor zou moeten zijn, hoe zo'n behandeling dan ook nog een beetje effectief vormgegeven kan worden. En dan begin ik toch maar even met een hele basale vraag. En ja, die is van, is nou eigenlijk zo'n stoornis voor de strafrechter überhaupt relevant? En nou hoor ik wel een beetje zoeken dat er natuurlijk heel veel situaties zijn waarin dat wel zo is. Maar ik vind het belangrijk altijd om in de discussie te benadrukken dat het uitgangspunt eigenlijk is dat die stoornis niet relevant is. En waarom zeg ik dat? Ja, omdat de wet eigenlijk ervan uitgaat dat als iemand een strafbaar feit pleegt, dat hij daarvoor verantwoordelijk is. Dus ik hoef niet te bewijzen dat dat niet door stoornis veroorzaakt wordt. En het uitgangspunt is, iemand weet wat hij moet. En als hij iets doet wat hij mag, dan krijgt hij straf. Maar het is ook belangrijk omdat hulpverlening, begeleiding, dat komt natuurlijk heel veel voor in het strafrecht, maar daar zit niet de essentie wat mij betreft. Dus een straf, die is in de eerste plaats bedoeld om iemand duidelijk te maken dat hij iets verkeerds heeft gedaan. De bedoeling is dat hij daar last van heeft. En het gaat nog wel iets verder. Ik realiseer me als strafrechter ook heel erg goed dat vaak zo'n straf ook schade veroorzaakt. Dus als we mensen helpen in het strafrecht, dan begint het eigenlijk er vooral mee dat we dus even mensen flink van de bal in de sloot helpen. Dat is eigenlijk ook de bedoeling. Dat klinkt een beetje cynisch, maar dat is wat mij betreft wel de kern van het strafrecht. En hulpverlening en begeleiding, dat zijn eigenlijk de uitzonderingen. En daar moet je over nadenken of je dat nodig vindt of daar redenen voor zijn. Ik zeg dat ook tegen de deskundige, omdat hij natuurlijk ook vanuit allerlei perspectivegedachten soms hele goede ideeën hebben over hoe iemand weer een beetje geholpen zou kunnen worden om zijn leven op poten te krijgen. Maar ja, als je dat te makkelijk doet en het blijkt niet te helpen, dan heb je toch ook wel een probleem. Want iemand gaat wel gewoon de gevangenis in als hij de voorwaarden overtreedt. Ja, en als hij de volgende keer weer delicten pleegt, dan heb je ook de kans dat we ineens over TBS zitten te praten. Dus ook zo'n voorwaardelijk strafdeel, het is niet een cadeau of iets dergelijks. Dus daar moeten wel goede redenen voor zijn. En daarom kies ik voor mijn verhaal als uitgangspunt dat een psychische stoornis
niet relevant is voor de strafrechter, tenzij er een reden is om daarnaar te kijken. Nou, en dan onderscheid ik eigenlijk 3 situaties waarin daar redenen kunnen zijn. En die hebben allemaal een verschillende rechtsgrond. De eerste 2 die hebben eigenlijk betrekking op de strafzaak zelf. En de derde die zit meer op de fase daarna. Dus de tenuitvoerlegging. Begin ik even bij artikel 16 van het wetboek van strafvordering. Daar wordt gezegd dat er rechter moet kijken of er redenen zijn voor schorsing van de vervolging. Wat wordt daarmee bedoeld? Dit is wat eigenlijk in Anglo-Saxische landen wordt genoemd de fitness to stand trial. Dus is iemand in staat om terecht te staan, is die zich in enige mate bewust van het strafproces dat tegen hem is ingesteld. Nou, dat is een hele basale vraag, op het moment dat het antwoord is dat iemand zich niet bewust is van wat er speelt en daar dus ook geen verdediging tegen kan voeren, ook niet in samenspraak met zijn advocaat, ja, dan is er eigenlijk geen eerlijk proces. Dus eigenlijk zegt het net dan, als je die voorvragen hebt, dus die formele vragen hierop reden ziet om de vervolging te schorsen, je kunt dus dan niet inhoudelijk over die strafzaak gaan praten. Dat betekent dat dan de vervolging stil moet liggen. Dat kan definitief zijn, dat kan ook tijdelijk zijn. En als iemand een stoornis heeft die behandelbaar is, dan kan het zijn dat hij na verloop van tijd alsnog vervolgd wordt. Maar je hebt ook stoornissen waarbij je natuurlijk weet dat dat niet meer goed komt. Dat speelde een aantal jaar geleden in een strafzaak die hier in Nederland veel publiciteit heeft gekregen, de zaak Holt. Het betrof een man die een heel gezin jarenlang eigenlijk een beetje gegijzeld heeft gehouden op het terrein van zijn eigen woonboerderij, totdat een van die kinderen wist te ontsnappen en alles een beetje aan het rollen kwam. Deze man die had een ernstige hersenbloeding gehad en dat was zodanig dat eigenlijk de politici dus niet met hem in gesprek konden komen en ook eigenlijk geen idee had of hij überhaupt wist waar hij was of wat hem allemaal verweten werd en waar hij van werd verdacht. En in die zaak heeft uiteindelijk de rechtbank gezegd, bij die stand van zaken kunnen we deze man niet verder vervolgen. En die zaak is ook beëindigd verklaard. Ja, omdat er eigenlijk geen perspectief is op herstel van die stoornis. Dus dat gaat heel ver. Er zijn natuurlijk heel veel mensen in zo'n strafzaak die graag een uitspraak willen hebben van de rechtbank. Dus we begrijpen dat de lat voor de schorsing van de vervolging heel hoog ligt, maar het komt incidenteel wel voor. De meest voorkomende reden om te laten rapporteren, die ligt in de tweede vraag. Dat is namelijk de vraag of iemand het delict waarvan die verdacht wordt mogelijk door een stoornis of mede door een stoornis heeft gepleegd. Dat kan ertoe leiden dat er sprake is van een strafuitsluitingsgrond, ontoerekeningsvatbaarheid. Dat betekent dat iemand geen straf kan krijgen, maar eventueel wel een TBS-behandeling. Maar in ons systeem onderscheiden we ook allerlei tussenvarianten van stoornissen die wel invloed hebben op iemands gedragingen, maar niet in die mate dat iemand geen enkele verantwoordelijkheid meer draagt. Nou, die vraag die is natuurlijk van belang om onderzoek naar te laten doen als er redenen zijn om hier aan te twijfelen. Omdat dat bijvoorbeeld ook van belang kan zijn voor de strafmaat. Nou, en dan hebben we als laatste, dat zei ik al, dat onttrekt zich een beetje aan mijn waarneming, hebben we in de executiefase. Op het moment dat er staat mensen van hun vrijheid beroofd, dan moeten ze daar natuurlijk ook faciliteiten bij bieden, in de vorm van medische zorg bijvoorbeeld. Ook nog mensen stoornis hebben die verder niks met hun strafzaak te maken hebben, dan moet dat nog steeds zorg geleverd worden. Ja, en op het moment dat mensen bijvoorbeeld de TBS-maatregelen krijgen, dan moet er ook behandeling plaatsvinden, omdat die maatregel iedere keer verleend kan worden en daar natuurlijk de staat dan ook de verantwoordelijkheid bij heeft om serieuze pogingen te doen om mensen zodanig te behandelen dat ze weer uit de maatregel kunnen op enig moment en geresocialiseerd kunnen worden. Dat zijn eigenlijk 3 situaties waarin je binnen het strafrecht gedragskundige tegen kunt komen. En dit is dan de vraag die normaal gesproken, en dan gaat het over die tweede variant, de toerekeningsvatbaarheidsvraag, die gedragskundige dan voorgelegd wordt. Is er sprake van een stoornis, dan hebben we het over
ten tijde van het onderzoek. En vervolgens de vraag, was die stoornis er ook ten tijde van het delict als iemand veroordeeld wordt? Dat is bij heel veel stoornissen vrij vanzelfsprekend, maar lang niet altijd. Als iemand een persoonlijkheidsstoornis heeft of een verstandelijke beperking, en dan is dat iets wat vanuit de aard van het probleem een meer duurzaam karakter heeft. Maar het is bijvoorbeeld ook heel goed denkbaar dat iemand in detentie depressief wordt door alles wat hij kwijtraakt vanwege de strafzaak. Het andersom kan ook dat iemand ten tijde van het delict fors of serieus ontregeld is, maar door de structuur van de detentie en de medicatie en zonder drugs inmiddels weer behoorlijk is opgeknapt ten tijde van het onderzoek. Dus je kan daar naar twee kanten toe vertekeningen krijgen en daar moet de rapporteur dan natuurlijk aandacht aan besteden. Op het moment dat er stoornis was ten tijde van het delict is de vraag, ja, had hij ook daar iets mee te maken? En ik heb dit rood opgeschreven omdat daar in de politierapportage een probleem ligt. Omdat dat onderzoek doorgaans wordt uitgevoerd op het moment dat er nog niet duidelijk is of iemand veroordeeld zal worden. En soms weet je nog niet eens of er een strafbaar feit is, maar zelfs als dat duidelijk is, dan is natuurlijk nog de vraag of deze persoon de dader was. En je weet ook nog niet waarom hij het eventueel dan gedaan heeft. Dus daar moet de rapporteur dan eigenlijk allerlei slagen aan de arm houden en hypotheses formuleren om over zo'n verband uitspraken te kunnen doen. Ik hou daarvoor als stelrechter altijd een stelregel dat eigenlijk op het moment dat ik iemand vrijspreek, en dat zou betekenen dat hij ook ineens wonderbaarlijk genezen is van zijn stoornis, dan gaat er echt iets fout in de rapportage. En bij sommige delicten is dat risico er wel. Als je bijvoorbeeld iemand hebt die van meerdere brandstichtingen wordt verdacht, of van pedoseksuele delicten, dan krijg je soms die discussie van ja, als hij nou veroordeeld wordt, heeft hij dan ineens een stoornis. Dat is natuurlijk wel gek, als dat zo zou zijn, als je eigenlijk los van die veroordeling die stoornis niet kunt vaststellen. Dus daar zit een probleem en daar zit ook een risico als de rapporteur eigenlijk op het delict zelf diagnostiek gaat doen, dat tot een soort cirkelredeneringen leidt bij de bewijsvoering. Ja, omdat ik het feit dat iemand een pedoseksuele stoornis heeft natuurlijk best in mijn overtuiging mee zou kunnen wegen bij de vraag of er voldoende aanwijzingen zijn dat die pedoseksuele delicten inderdaad hebben plaatsgevonden. Dus dit is een aandachtspunt, zowel voor de rechter als voor de rapporteur bij de rapportage, omdat er een soort omkering zit in de redenering. Nou, op het moment dat er een kausaal verband is, indien iemand wordt veroordeeld, dan is ook de vraag, leidt dat dan tot vermindering van toerekeningsvatbaarheid? Dat onderscheid, daar ga ik morgen verder op in. En het sluitstuk is vervolgens, als we een delictanalyse hebben gemaakt, waarin wordt uitgelegd hoe de stoornis onder bepaalde omstandigheden heeft doorgewerkt in het delict, dan kun je ook een inschatting maken van het gevaar voor herhaling. Is dat een acuut gevaar of is dat afhankelijk van bepaalde omstandigheden? Nou, die wisselwerking die kan belangrijk zijn bij de vraag wat voor behandelkader eventueel noodzakelijk is en haalbaar is. Dus voor het advies is die doorwerking dan belangrijk om daar goed zicht op te krijgen. Ik zei net dat eigenlijk die stoornis een beetje los gezien moet worden van het bewijs. En dat is normaal gesproken ook het geval. Maar het kan wel door elkaar lopen. En ik kwam een aardige zaak tegen die ik u wil voorhouden. En waarvan ik nog niet de afloop ook eens kan vertellen, want er loopt nog hoger beroep. Maar het is als een denkoefening is het een aardige zaak. Het gaat over een 68-jarige man. Die wordt verdacht van moord of doodslag op zijn echtgenote. Wat is er gebeurd? De man werd ergens aan het begin vroeg in de ochtend werd hij wakker, deed het nachtlampje aan en constateerde tot zijn ontzetting dat zijn echtgenote dood naast hem op bed lag met een elektriciteitssnoer om haar nek en dus bleek te zijn gewurgd. Nou, er waren verder geen andere mensen in huis. De man heeft zelf 1 en 2 verteld en heeft eigenlijk ook meteen afgezegd van ja, ik moet daar iets mee te maken hebben gehad, maar ik herinner me daar niks van. En
ja, er waren ook eigenlijk geen reden om dit te doen. Dus hij was daar zelf natuurlijk zeer ontdaan van ook, van wat er was gebeurd. Maar hij kon daar eigenlijk verder niks over vertellen. Nou, hij is een justitieonderzoek gedaan en daar kwamen eigenlijk geen hele grote dingen uit naar voren in de vorm van psychiatrische of persoonlijkheidsstoornis. Er waren ook eens wat stemmingsproblemen geweest en hij had ook wel eens wat medicatie daarvoor gehad, al wat langer geleden. Maar eigenlijk waren er geen forensisch relevante stoornissen waar nou in het licht van dit delict een verklaring gevonden zou kunnen worden. Er was wel een hypothese, daar is verder onderzoek naar gedaan, dat er bij deze manier sprake zou kunnen zijn van een slaapstoornis. En hij is daartoe opgenomen in een speciale kliniek. En daar werd onderzoek gedaan naar een speciaal soort slaapstoornis, een REM sleep behavior disorder. En de kern van die stoornis zou zijn, bij mensen die daar aan lijden, dat je in een bepaalde fase van je slaap eigenlijk je spieren onvoldoende ontspannen en dat ertoe kan leiden dat dingen die in je droom gebeuren, dat je die echt gaat uitvoeren. En deze man had af en toe kennelijk angstdromen en suïcidale gedachten. Dus die hypothese, daar is onderzoek naar gedaan. Nou, uiteindelijk zijn er deskundigen op zitting uitgebreid over gehoord. Zeiden de deskundigen, ja, we hebben een aantal symptomen gezien die bij zo'n stoornis zouden kunnen passen. Maar eigenlijk ook weer niet genoeg om die diagnose ook definitief te stellen. Dus ja, er werd gezegd, we kunnen het niet uitsluiten ook. Maar op basis van de bevindingen die we hebben, ja, blijft het toch een beetje in de fase van een hypothese. Nou, daar ging de rechtbank vervolgens, die keek daar toch anders naar, want de rechtbank die zei, ja, eigenlijk als wij al een beetje breder kijken naar hoe deze man heeft gefunctioneerd de afgelopen jaren, nog nooit meer justitie in aanraking is geweest, wat we weten over die relatie, wat we weten over, ja, eventueel andere motieven die hij zou kunnen hebben om zijn echtgenoten op het leven te brengen, die waren er allemaal niet. Ja, dan is eigenlijk, vond de rechtbank, die slaapstoornis de enige plausibele verklaring voor wat er dan gebeurd zou zijn. En, zei de rechtbank vervolgens, op het moment dat aan de orde is, als we vanuit gaan dat die slaapstoornis mogelijk de oorzaak is van het delict, dan heb je ook bij een bewijs een probleem, want voor de doodslag of voor moord moet er sprake zijn van opzettelijk handelen. Nou, de officier van justitie was het daar niet mee eens. Die zei, ja, maar de uitvoering van het levensdelict, dat is eigenlijk te complex. Het samenstellen van handelingen, dat is niet iets wat je zomaar in een slaapstoornis kunt doen. Nou, de rechtbank volgde die stelling niet. En vond dus dat eigenlijk niet kon worden bewezen dat deze man opzettelijk zijn vrouw om het leefpad te maken. Dus hij werd die reden vrijgesproken. Wat dan juridisch natuurlijk meteen wel ertoe leidt dat er geen behandeling of verdere begeleiding opgelegd kon worden. Dat zou je bij deze man natuurlijk wel kunnen afvragen van, ja, het feit dat dat één keer gebeurt, zou het eventueel vaker kunnen gebeuren, wat moet daar dan mee? Nou, ik neem aan dat die meneer zelf deze vraag ook heeft en dat daar ook medisch verder naar gekeken wordt, maar in het strafrecht komen we daar in ieder geval verder geen gevolg meer aan geven. En ik ben heel benieuwd wat het Hof doet met deze zaak, maar dit is een voorbeeld van een zaak, een bijzondere zaak, waarin uiteindelijk dus die stoornis zodanig zwaar weegt, hoewel de deskundigen niet onomstotelijk hebben kunnen vaststellen, dat de rechtbank vond dat dat ook het bewijs hier raakt. Goed, dan kom ik aan de vraag, wat vindt nou de wet? Wat verstaat de wet nou onder een stoornis? Nou, de wet kent daarvoor een aantal termen. Sinds 2020 hebben we een aantal nieuwe bijgekregen, maar eigenlijk van oudsher is het stoornisbegrip in de Nederlandse strafwet dat omvat de gebrekkige ontwikkeling en de ziekelijke stoornis. Het zijn twee juridische termen en die zijn eigenlijk bedacht omdat de wetgever niet aan de hand van allerlei gedragskundige systemen
in de wet willen gaan vastleggen ja, wat dan wel en geen stoornissen waren. Dus de Nederlandse wetgever heeft er heel bewust voor gekozen dat er een breed stoornisbegrip geldt bij ons. En die interne ontwikkeling die ziet daarbij eigenlijk vooral stoornissen die iemand in de loop van zijn leven ontwikkelt. Of bijvoorbeeld aangeboren afwijking, zoals een verstandelijke beperking. Maar ook persoonlijkheidsstoornissen vallen hier natuurlijk vooral onder. En de term ziekelijke stoornis die verwijst eigenlijk meer naar psychiatrische problematiek die kan optreden bij mensen die in aanleg gezond zijn. Nou, dat is niet een heel principieel onderscheid, maar de wetgever heeft daarmee aangegeven dat eigenlijk alles wat gedragskundigen relevant vinden qua behandeling of op de een of andere manier kunnen diagnosticeren als stoornis, dat in principe ook in het strafrecht meegelopen kan worden. Ik wil niet zeggen dat dat altijd ook tot minder straf of tot behandeling moet leiden, maar dat stoornisbegrip dat is dus heel breed. En dat is bijvoorbeeld anders dan in een land als Noorwegen, waar een aantal jaar geleden de Breivik-zaak, die u ongetwijfeld kent, speelde. En waar heel expliciet in de wet is gezegd, ja, wij vinden zo'n strafuitsluitingsgrond van ontoerekeningsvatbaarheid, die vinden we eigenlijk alleen van toepassing als mensen psychotisch zijn. En ja, het vaststellen van die psychose is eigenlijk daarvoor al voldoende. Dus de Noorse wetgever heeft eigenlijk gezegd dat de aanwezigheid van psychose, even onafhankelijk van hoe die wel of niet in het delict heeft doorgewerkt, dat al een soort principe is dat mensen niet in de gevangenis thuis horen. En allerlei andere vormen van stoornis en ja, problemen waar iemand voor de behandeling of begeleiding mee voor zou behoeven. Ja, daarvan zegt dus de Noorse wetgeving, daar gaan we in ieder geval niet in de termen van toerekeningsvatbaarheid iets mee doen. Kan eventueel wel in de ten uitvoerlegging van een gevangenisstraf bijvoorbeeld, kan er iets mee gebeuren. Maar we gaan daar niet in het strafrecht zelf rekening mee houden. Dat is in Nederland dus anders, maar de terminologie die u hier ziet, die is wel veranderd, althans formeel. Als het gaat over de oplegging van TBS-maatregelen, dan is dit nog steeds het stoornisbegrip dat de wet hanteert. Maar als het gaat over ontoerekeningsvatbaarheid, dan formuleert de strafwet dat sinds 2020 anders. En dat is eigenlijk een beetje geïnspireerd op de nieuwe wet forensische zorg, die de oude POVZ opvolgen, waarin een aantal varianten van stoornissen worden onderscheiden. Die hebben ook deels te maken met financiering en specifieke kaders die daar dan gelden voor gedwongen zorg. Maar in principe gaat het nog steeds om datzelfde hele brede stoornisbegrip. En dat is dus nu geformuleerd als psychische stoornis, psychogeriatrische aandoening. Denk aan dementie of een verstandelijke handicap. En dus mensen die licht verstandelijk beperkt zijn. Dat zijn de drie groepen. Ik zei net, er is eigenlijk wettelijk niks veranderd. Maar ik ben benieuwd of dat ook voor door gedragskundigen zo wordt geleerd. Omdat mijn indruk in de rapportage is dat soms die term psychische stoornis ja, meer wordt die stoornisterm meer gewicht krijgt, waardoor bijvoorbeeld ja, mildere vormen van problematiek die niet het niveau halen van een persoonlijkheidsstoornis. Daarbij vraag ik me af of die door rapporteurs nog steeds ook worden meegenomen in een rapportage. En dat kan soms best wel van belang zijn, bijvoorbeeld bij relatiedelicten. Mensen die eigenlijk verder best goed functioneren op allerlei levensterreinen, maar kwetsbaar zijn in relaties. Ja, daar valt soms gedragskundig best wel iets over te zetten vanuit hechting en relationele vaardigheden. Nou, dat is dus wel belangrijk dat ook rapporteurs zich dat realiseren, dat die stoornisdefinitie dat die eigenlijk niet anders is dan voor 2020. Ja, en waarom willen we dat dan weten, die stoornis bij verdachten die mogelijk vanuit een stoornis delict hebben gepleegd? Nou, in de eerste plaats helpt
inzet in de stoornis om te kunnen begrijpen waarom iemand bepaalde keuzes maakt, inadequate keuzes maakt soms. En ja, dat is niet zozeer omdat je daarmee het ook rechtvaardigt en het daarmee goed praat, maar het kan wel helpen om te begrijpen hoe iemand denkt en hoe die keuzes maakt en daarmee geeft het jou inzicht in wat er eventueel moet gebeuren om te zorgen dat dat de volgende keer beter gaat. Wat wil je dan weten? Nou, in hoeverre wordt iemand door die stoornis beperkt in zijn vermogen om de wederrechtelijkheid van zijn gedrag in te zien en om naar dat inzicht ook te handelen. Daar gaan we morgen uitgebreider op in. Maar het gaat over een soort balans van stoornis, maar ook gezonde vaardigheden om met die stoornis om te gaan. En we komen daar ook zo nog over te spreken als het gaat over intoxicatie en verslavingsziekte. Ja, het is een stoornis, maar toch stellen wij daar binnen het strafrecht, maar ook in de GGZ, zekere eisen aan mensen om te zorgen dat die stoornis niet tot ongelukken leidt. Dus het hebben van stoornis is iets anders dan de vraag hoe je daarmee om kunt gaan. Nou, als je die balans een beetje in kaart hebt, dan kun je iets zeggen als strafrechter over ja, in welke mate kan ik iemand